Welcome all dear students of final year mechanical engineering to next session of our online training for campus placements of this year. And today we have planned a discussion of sample questions from data interpretation. So this is exclusively separate from the reasoning sessions that we have been doing so far. And we all know the mode of selection of campus placements. And again, we want to reiterate this aspect that initial screening will be based on online aptitude test and online technical exam. Like if you take the recruitment process of MRF tires, initially there will be one technical exam. If you are qualifying that, then you will be getting to second stage. Second stage is mainly having aptitude test. And this is the basic screening process of most of the recruitment companies. One initial exam. There can be two different exams or there can be one exam. Anyway, the questions are from your technical category and general aptitude. Then the final list always is prepared by the performance in interviews. There can be personal interview, there can be technical interview, there can be a combined interview, there can be a group discussion and interview. So these modes also will be there. And uh, mainly the main companies, list A companies, we call those such famous companies, list A companies format. They have some intermediate assessment techniques also. Scheduling, task, personality profiling, psychometric test. Like Cameroon, they are a very prolific recruiter for you. They conduct a psychometric test, and someone will be doing some group task to assess you. Anyway, the initial screening stage is based on aptitude test and technical exam, in which technical exams are from your curriculum. Those questions are within your reach, but aptitude questions are quite different. There can be logical reasoning questions, there can be numerical reasoning questions, there can be quantitative ability questions. These are the main contents of your online aptitude test. And certain companies also uh, have questions from verbal ability, basic English, nothing else. Basic grammar, basic vocabulary, basic usage, very simple questions. Verbal ability will be very simple. Quantitative ability, that is mostly questions based on your 10th or ninth mathematics. And logical reasoning, numerical reasoning, we have done elaborate sessions for you. So we are today planning one particular content of quantitative ability, and that content can be categorized as data interpretation. This is from quantitative ability, but this is highly specific from most of the quantitative ability questions. These are based on certain data, like certain graphs will be there, and based on those graphs, certain tables can be there, certain pie diagrams can be there, or some special representations can be there. Data will be given in form of such representations, diagrams, tables. And based on that, you can have two questions, three questions, or five questions. Based on the same table, there can be five questions. Based on a pie diagram, there can be two questions. So that is the idea of your data interpretation. So I plan to cover all the types of questions from the data interpretation that we have seen in all the recruitment processes in last 3 years. And I am covering all the representations from circuitry and non-circuitry branches. So I'm not going for higher number of questions, but I'm going to cover all the types of questions and more number of questions that you'll be getting in your practice papers. So the first question is from a pie diagram.
You can read the direction, study the pie diagram about the students studying in a university, and answer the question given below. So there is a pie diagram, and there will be one question based on that pie diagram. They have also provided that the total number of students is 5,400. Let's see what does this mean. This is the pie diagram, a circle separated into certain segments. Each segment will be having some included angle. The total included angle obviously is going to be 360 degree, and each segment will be denoting certain category. Here it's about students studying in a university. Totally 5,400 students are there. And if you are splitting those students into various categories, then 45 degree angle, that much segment, the total is 5,400. So if you are splitting that, a certain number will be there. That number will be corresponding to 48, 45 degree. It is corresponding to the BTech students, number of BTech students. You can have MCOM, MA, LLB, MSc, MBA in the splitted format. And based on that, this is the question. How many students are studying for BTech? So without any explanation, I request you to try this question. And obviously, if someone is getting the answer, they can give the answer. Then based on that answer, we will do the discussion. Sir, So there is a, option 2. yeah, you are saying option two. I think it's Shamir. Shamir is giving option two. If anyone have any other answer, they can give that answer. Okay, I think you all of you got the same value, 675. So what is the idea? What is the idea? You know, the total is corresponding to 360 degree. Total is corresponding to 360 degree. This 360 degree actually denotes 5,400 students. And they are asking how many students are there for BTech. In BTech, how many students are there? And BTech is corresponding to 45 degree. So 360 degree denotes 5,400. What will be the corresponding number to 45 degree? That is the question. It's very simple. If 360 degree corresponds to 5,400, 1 degree will be corresponding to 5,400 divided by 360. It's very simple. You take 360 to other part. So 1 degree will be equivalent to this much students. And BTech corresponds to, BTech is corresponding to 45 degree. So 45 degree will be corresponding to, 1 degree is corresponding to 5,400 by 360. 45 is 1 into 45. So this into 45. This will be your answer. And please remember, you don't have calculator. You have to manually calculate this value. What is the value of 5,400 into 45 all divided by 360? And I think this answer is going to be 675. Correct. So anyone have any doubt? Are you good with this answer? Johns, have you got the point? Sir. Yes, Okay. sir. Google, Google, is it okay? Yes, sir, it's okay. Okay, okay. Then Alan, are you there? Alan Yes, sir. Chako. Yeah. Yes, Have you sir. got this? Can you Okay, sir. say? Can you Got say it. how many students are there for MA? How many students are there in the university who are studying MA? Alan, question is to you.
How many students are studying for MA? What is the number corresponding to 45 degree? What is the number corresponding to 45 degree? Sir, 1350. Yeah, 45 degrees corresponding to 675. So MA Okay. corresponds to 90 degree. This will be very Okay. simple. 675 into 2. Is it? Okay, Okay, then sir. I would like to ask someone else. I just want to involve everyone. I think Adarsh Krishna is there. Adarsh Krishna, can you say the ratio of number of students studying for MCOM with the ratio between number of students studying for MCOM and number of students who are studying for LLB? Adarsh Krishna, can you answer this one? Adarsh Krishna. Uh, Yes. uh, two So is what is the very good? Yeah, very good, very good. What is the angle corresponding to MCOM? MCOM 60 degree, Very good, 60 degree. What is angle corresponding to LLB? 30 degree, 30 degree. So this angle or the equivalent value will be in the ratio 2:1. 2 is to 2 One. by 1. 2 by 1 Yes. means 2 is to 1. One. Is it okay? Okay, sir. Good, good. Okay, okay. Very good, very good. So I believe this question you will be doing. That's the second question. I have given the same direction, same pie diagram. I want you to answer this question. Just read the question and give me the answer. We just answered this. Options are 1 by Yeah, 3. yes, yes. We just Adarsh Krishna just answered the ratio corresponding to MCOM and LLB. Here it is reverse LLB to MCOM. So 30 degree by 60 degree. It will be 1 is to 2. And option is third option. Okay. Justin, is it good? Second question, answer Okay, is sir. very good, very good. I want response from all of you. Same direction, same pie diagram. Question is different. Please read the question in your own speed. Don't do it fastly or don't do it slowly. In an optimum speed, you do it and give me the answer. Sir, MCOM plus MA plus LLB. Option, give the option 1, 2, 3, 4. You please note this. So far we have been utilizing option A, B, C, D. In some exams I have seen that one part, maybe if it's technical, it will be in A, B, C, D manner, and the other part it will be in 1, 2, 3, 4 manner. Okay, so such options can be there. Option can be in 1, 2, 3, 4 manner. So Alan, you can give the option 1, 2, 3, or 4. Which of the following disciplines together form Sir, option 3. option 3? Who is giving this answer? Option 3. Sir, Ditto. Tito is giving the answer. I want Jibin Das. Jibin Das, can you hear me? Jibin Das. Jibin. Can you answer this one? What is the idea of this one? Which of the following disciplines together form half of the total students? Sir, option 3. Option 3. How you got that value? Sir, Half, half adding that means total means 360 degree. So half means 360 divided by 2. Total means 360 degree. The half will be 360 by 2. It will be 180 degree. So you just add the angles corresponding to each category. Corresponding to MA, you are having angle 90 degree. Corresponding to MSc, you are having angle 85 degree. So this is 90 plus 85. It's not equal to 180 degree. You need precisely 180. So if you are seeing MSc corresponding to 85 degree,
BTech is corresponding to 45 degree, MBA is corresponding to 50 degree. 85 plus 45, 130 plus 50, it is 180. So you are getting 180 degree in these three categories together. So that will be the answer. So this is the pie diagram format of questions. Very simple. Okay. Now we are moving on to next type of question. This is the direction in the following graph. So this question is based on a graph. You can have different graph. You can have a line diagram, or you can have a bar diagram. You can have uh, pie diagram. Pie diagram is another graphical format. We don't know what is the pattern. So let's see the pattern. Yeah, this is a line diagram. It's called a line diagram. In the following graph, students passing in 5 years, 2015 to 2019, from two schools, A and B, are given. So there are two schools, A and B. So in 2015, from A, certain number of students has passed out. From B, certain other numbers are passed out. These are just represented here. School A value on next year in 2016, that value is different. 2017, that value is different. 18, 19, every year that passed out students from school A is different. And those values, those points, you are representing by a blue line diagram. A line diagram, blue colored line diagram. And the same of school B is representing the passing out students who are passing out from school B in various years. So this is the line diagram. And in here, there is an undoted representation column one. Nothing is there. Only school A, school B matters are required. Other matters are not required. Okay, I will cancel this one. You don't know what is this. This is not required. So this is your question. Okay, can you answer this question? Sir, option A. Option option one. Option A. Option one. Okay. Okay. This average means, average is a very simple concept, is it? Average means one total value divided by number of values. A number of values. Total of certain values divided by number of values. This is your average or mean value. We all know that. They are asking for the average of students passed from school B during 2016 to 2018. So from 2016, school B is in red color. 2016, this is the value. This is the particular point. So corresponding to this point, you can say this point is corresponding to 225. 225 because it's between 250 and 200. This value, this is number of students passed out in 2017. This is corresponding to 275. And this is in 2018. This is exactly 250. So they are asking for the average of these three values. Average is the sum, total, 225 plus 275 plus 250. This is the total value. And you are having three values here. You are finding the average of three numbers. Three numbers are there. Three values are there. So this is the idea. Anyway, you know the mid value between 225, 275 is going to be your 250. And this average again is going to be 250. Answer is 250. Okay, so I want to just represent certain questions can be based on line diagram, and there can be certain questions in which average is being asked. All of you know average or mean is
right? A sum divided by number of observations, a total divided by number of values, which is giving you that total. Okay, now next question, same direction, same line diagram, and this is the question content. What is your answer to question number 5? Sir, option 3. Okay, you are giving option 3, 2375. So it's very simple. Total number of students passed from both those schools during the period 2015 to 2019 from both school. So you have to add the individual values in school A and the individual values in school B. You know, in 2015, 200 students passed from school B. In 2016, this value was 225. While in school A, initially in 2015, there were 250 students passing out. It dropped to 200 in 2016. You know these values. This is 225, this is 275, this is 250, this is 300, this is 200, and this is 250. This summation will be very simple. You add all these values, you are going to get 2375. Okay, and you will not be having any calculator, and the values may not be very big values. So you just add it properly. Okay, so without a calculator, you are going to find summation value, some minus value, some average value, some percentage increase, percentage decrease. You will see that in next question. Okay, can you answer this question? This is a bar diagram. You please read the direction. This is the bar diagram. You just see what does this is representing, and this is your question. Please see the data first, read the question, work out your answer. I will denote one particular point here. Okay. In data interpretation, average, the difference, ratio, these are general questions. Similar is about your percentage change. You have one initial value. It got changed. You have one final value. Initial value, final value. If final value is higher to initial value, the value increased. If final value is less than initial value, value decreased. You can have increase in value or decrease in value. On a neutral, you can represent that as change in value. Change in value. Change in value is on a neutral level represented as final value minus initial value. This is the change in value. If you have increase in value, you have increase in value, then your change is going to be positive. Your change in value is going to be positive. Final value will be more than initial value. If you have decrease in value, then your change is going to be negative. We all know this particular aspect. So if you have one initial value, one final value, on a neutral, you can say change in value is final value minus initial value. Percentage change is change in value with respect to, or change in value divided by initial value into 100. Always a fraction is converted to a percentage by multiplying with 100. All of you, please note this particular equation. Change in value is always final minus initial. Percentage change is change in value divided by initial value.
Final value minus initial value, all divided by initial value into 100. Into 100. This fraction is converted to percentage by multiplying with 100. Okay, if there is percentage increase, then this percentage change will be positive. If in case of decrease, if value is decreasing, percentage change is going to be negative. It's a different factor. So this is the idea in which a lot of data interpretation questions were there. Change in value. You can have percentage increase, percentage decrease, percentage change. Questions can be similar. So all of you note this point. Based on this content, you can answer question number 6. Option 4, sir. You are answering option 4. Is it? 4 or no? 4 or no answer? Yes, sir. In which year was the percentage decrease for MTech? In which year was the percentage of decrease for MTech the most when compared to previous year? So you have to compute percentage decrease corresponding to these two segments. For MTech, MTech is represented by this black colored bar. It's a bar diagram. Okay, this is corresponding to MTech. In 2015, in MTech, there were 300 number of students enrolled. This year it was 250. This year it was 200, and this year it was 150. So initially for MTech there were 300 students. It got declined. So if they are asking for what is the percentage decrease in this particular period, we cannot answer that, because in this particular year we know 300 is the value. If you want to calculate the percentage decrease or percentage change, we calculate percentage change. Okay, you need initial value. You don't know the value before this year, so you cannot compute this. But you can compute the value corresponding to 2016, 2017, corresponding to 2016, 17. What is the percentage change? What is the percentage change? This is 2016-17. On this year you have a value. You take this to be the final value. This value actually is a variation from its previous value. You take this as the initial value for this computation. This particular computation, 250 is the final value and this is the initial value. Now in 2017-18, the final value will be 200. Initial value, this 200 is changed from 250. So this is the initial value, this is the final value when you are doing computation of 2017-18. So this value will be 200 minus 250 divided by 250 into 100. And on next year, 2018, 19, this is the final value when you are doing this computation. In that case, this will be the initial value. So it will be 150 minus 200 divided by 200 into 100. So what is the percent, in which year is the percentage decrease for the MTech most? In which year the percentage decrease value is the most? And the answer is the last option, 2018-19, option 4. Okay, can you do this question number 7?
Yes, please. Sir, MS. Option 2. You are giving the answer MS. Okay, what is the total of MS? MS is 250 plus 300 plus 350 plus 300. And what about MBA? What is the total in MBA? 200 plus 250 plus 300 plus 350. So which value will be maximum? Shamir, can you say which is the maximum value? You just add these values. This is one value, this is another value, this is another value. Which is the highest value? You please tell me. MS, sir. MS ആണോ MB ആണോ? MS ആണോ MB ആണോ? Sir, wait. ആഡ് ചെയ്യൂ. വാല്യൂസ് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആഡ് ചെയ്യൂ. തന്നെയാണ് സർ. MS തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യു ഗോട്ട് ദി ആൻസർ അല്ലേ? You have these values, you just add this, and whatever be the maximum, that is your answer. Okay, so you have the question from bar diagram. അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ഡാറ്റ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ഡയഗ്രത്തിനായിരിക്കും, അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ചോ ആവറേജോ റേഷ്യോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ എണ്ണത്തിന്റെ സമ്മോ അങ്ങനെ വല്ലതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക, അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക. അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. So we are coming to the next area. This is the heading, and this is the table, and this is the question. Let me see who is answering question number 8. Direction ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക, ടേബിൾ വായിച്ചു നോക്കുക. Sir, option 2. Somebody is answering option 2. പറയൂ, ആരാ ആൻസർ ചെയ്തതോ? ആരോ ആൻസർ ചെയ്തല്ലോ. Alan. അലൻ ചാക്കോ ആൻസർ ചെയ്ത ഓപ്ഷൻ 2 അല്ലേ? ഓക്കെ, അലൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെങ്ങനെ വന്നത്? Sir, option 1. അപ്പോ അലൻ തന്നെ ഓപ്ഷൻ 1 പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? Yes, sir. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? വേറെ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടോ? തെറ്റാണ്, ആൻസേഴ്സ് തെറ്റാണ്. What is your answer to question number 8? What is the average of marks obtained by the class in this examination? ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല, പാർഷ്യൽ മാർക്കിംഗ് ഇല്ല, അതാണ് മെയിൻ കാര്യം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് 2 മാർക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 21 പേര് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തു. Yes, please. Option C. Option C. 3. Very good. This is the answer. Okay. This is the answer. Very good. അപ്പൊ എങ്ങനെ വന്നു? ആവറേജ് ഓഫ് മാർക്സ് ഒബ്റ്റെയിൻ ബൈ ദി ക്ലാസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ബൈ നമ്പർ ആണ് അല്ലെ? ആവറേജ് ഓഫ് മാർക്ക് ആണ്. അപ്പൊ എന്താ? ടോട്ടൽ മാർക്ക്, ടോട്ടൽ ഓഫ് മാർക്സ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. ക്ലാസ്സിൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഈ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്? വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്? Sir, 44. 44. അത് 44. നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ 21 പ്ലസ് 17 പ്ലസ് 7 പ്ലസ് 6 ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. കാരണം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് 21 പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തു, 17 പേര് ആൻസർ ചെയ്തത് ശരിയായിരുന്നില്ല.
6 പേര് ആൻസർ ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ ഇത് 3 ആഡ് ചെയ്താൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കിട്ടില്ലേ? അല്ലേ? അപ്പോൾ 44 ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഇനി അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആൻസർ ചെയ്ത് കിട്ടും, ഇങ്ങനെ കിട്ടും കേട്ടോ. 31 + 12. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5 31 പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തു. 12 പേര് ആൻസർ ചെയ്ത് തെറ്റിപ്പോയി. ഒരാള് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാലോ അല്ലേ? 31 + 12 + 1 44. ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ക്ലാസ്. ഇനി ടോട്ടൽ മാർക്ക്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിങ്ങോ പാർഷ്യൽ മാർക്കിങ്ങോ ഇല്ല എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ അതൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ മാർക്സ് എങ്ങനെയാ അറിയാം? ടോട്ടൽ മാർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ടെസ്റ്റ് 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ 21 പേര് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ 21 × 2, 2 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 21 പേര് കറക്റ്റായി ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, 15 പേര് കറക്റ്റായി ചെയ്തു. അപ്പോൾ 3 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 15 പേര് ചെയ്തു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 1 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 11 പേര് ചെയ്തു. 1 × 11. അടുത്തത് 2 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 23 പേര് ചെയ്തു. 2 × 23 പ്ലസ് 5 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 31 പേര് ചെയ്തു. ഈ ബ്രാക്കറ്റിലെ വാല്യൂ ഓരോന്നും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഈ ടോട്ടൽ നോക്കുക. ദിസ് ഈസ് യുവർ ടോട്ടൽ മാർക്സ്. ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഇതായിരിക്കും. നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് 44 ആണ്. കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല. ഇത്ര സിമ്പിൾ ഡിജിറ്റ്സ് അല്ല പൊതുവെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. 3 ഡിജിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എക്സാംസിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ആൻസർ യുവർ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ദി കറക്റ്റ് വാല്യൂ കേട്ടോ. ഇതാണ് ടേബിൾ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഒരു മാതൃക. കുഴപ്പമില്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗെയിൻ ഐ ഹാവ് ഗിവൺ യു എ ടേബിൾ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ and this is from last year recruitment exam. You please try this question. Direction വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ടേബിൾ നോക്കി തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. നമ്പർ 9. Sir, option 2. ഓപ്ഷൻ 2 ആണോ ടിറ്റോ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നുകൂടി Yes, sir. ഒന്നുകൂടി B ചെയ്ത് ആണ്. നോക്കൂ. ഓപ്ഷൻ 4 അലനാണോ ആൻസർ ചെയ്തത്? സർ. എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് ആൻസർ. നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. ദ സ്ട്രെച്ച് വേർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസപ്ഷൻ പെർ കിലോമീറ്റർ ഈസ് മിനിമം. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഈ മാക്സിമം ആണോ മിനിമം ആണോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. മിനിമം വാല്യൂ വേണ്ടേ? എന്ത് വാല്യൂ ആ? ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസപ്ഷൻ പെർ കിലോമീറ്റർ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതൊരു എക്സ് വാല്യൂ ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഈ കോളത്തിലെ വാല്യൂ എക്സ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഈ കോളത്തിലെ വാല്യൂ വൈ വാല്യൂ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസപ്ഷൻ പെർ കിലോമീറ്റർ. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു y/x വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു y/x വാല്യൂ. ഈ y/x വാല്യൂ ഇതൊരു റേഷ്യോയാണ് അല്ലെ? ഈ റേഷ്യോ മിനിമം ആയിട്ടുള്ള കേസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. 4 കേസാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. സ്ട്രെച്ച് എം, സ്ട്രെച്ച് എൻ, സ്ട്രെച്ച് ഒ, സ്ട്രെച്ച് പി. ഇതില് മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് y/x. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോന്നിന്റെയും y/x വാല്യൂ എഴുതി നോക്കിക്കൂടെ? 12 / 20. ദിസ് ഈസ് 25 / 45. This is 45 / 75 and this is 57 / 100. ഇതില് മിനിമം വാല്യൂ അല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? 12/20 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 3/5 എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റാം. ഇത് 125 ആണ്. അപ്പോൾ 5/9. ഇത് 5/9 ആണ്. ഇത് 3/5 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോസ് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് നേരിട്ടിട്ട് പറയാം. ഈ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ? 0.57 ആണെന്ന് അറിയാം. 0.57.
57/100 അല്ലേ, ഇതിൽ മിനിമം വാല്യൂ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അതായത് രണ്ട് റേഷ്യോ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് മിനിമം ഏതാ മാക്സിമം ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്ക്. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് 3/5 ഉണ്ട്, അടുത്ത റേഷ്യോ ഉണ്ട് 5/9 ഉണ്ട്. ഇതില് വലിയ റേഷ്യോ ഏതാ ചെറിയ റേഷ്യോ ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വലിയ വാല്യൂ ഏതാ ചെറിയ വാല്യൂ ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്നറിയോ? ഈ രണ്ട് വാല്യൂവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത്, അപ്പോൾ 3 × 9, അതാണ് ഈ റേഷ്യോന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ. ഈ രണ്ട് വാല്യൂവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഈ 5നെ ഈ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 5 × 5, 3 × 9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 27 ആണ്. 5 × 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25 ആണ്. 27 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 25. 27 വലിയ വാല്യൂ ആണ്, 25 ചെറിയ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ 3/5 വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5/9. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു റേഷ്യോനെ രണ്ട് റേഷ്യോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വാല്യൂ ഏതാ ചെറിയ വാല്യൂ ഏതാന്ന് പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കേസിൽ ഇത്രയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. മിനിമം വാല്യൂ തീർച്ചയായിട്ടും പിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള 0.57 എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് മിനിമം വാല്യൂ ആയിട്ട് വരിക. ഓക്കെ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു 3 വർഷത്തെ സർക്യൂട്ടറി ബ്രാഞ്ച് നോൺ സർക്യൂട്ടറി ബ്രാഞ്ചിന് വന്ന ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ എല്ലാ ടൈപ്പും ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഷൻ മാത്രമാണ്. കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ദിസ് ഈസ് എ വെരി സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമിൽ കണ്ട ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ. Sir, ADEF. ADEF. ഓക്കെ, അത് ആരാ ആൻസർ പറഞ്ഞത്? ഷമീർ ആൻസർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടുകാർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആൻസർ പറയാൻ ഉണ്ടാവും. നോക്കാം, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. AGF. വിഷ്ണു ആണോ അത്? Alan. Option Alan. 4, none of these. Alan is giving. പറയും. Option 4, none of this. വെരി ഗുഡ്, എക്സലന്റ്. ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണ്. അലൻ, ആ റൂട്ട് ഒന്ന് പറയൂ. AGF. വെരി ഗുഡ്. അലൻ പറഞ്ഞ റൂട്ട് AGF. ദിസ് വിൽ ബി ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് റൂട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എപ്പോഴും തെറ്റാനുള്ള ഇത് നൺ ഓഫ് ദീസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. എനിവേ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഐഡിയ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ്. കാരണം ഇതൊരു പെക്യൂലിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതില് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ നിന്ന് വേറെ പ്ലേസിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റൂട്ടിൽ എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടന്റ്. നിങ്ങൾ തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, ഞാനൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ സ്കിൽ ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് റൂട്ട് ഫ്രം A to F. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു റൂട്ട് ABCF നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ABCF ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവാം. A to B 5, ABC 6, F 9. So total is 5 plus 6. 5 plus 6 plus 9, 20. ADEF. ADEF. 5 plus 8 plus 5, 18. ABDEF. AB, അപ്പോൾ AB പറയുമ്പോൾ 5, ABD പറയുമ്പോൾ 4, E പറയുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂ, F പറയുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂ. സോ 5 plus 4, 9 plus
8 പ്ലസ് 5 22. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലെ ആൻസർ, ഷോർട്ടസ്റ്റ് റൂട്ടിന്റെ ആൻസർ 18 ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതല്ലാതെ ഒരെണ്ണുണ്ട്, നൺ ഓഫ് ദീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു എക്സാമ്പിളിന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇവിടെ 11 6 A to G, G to F, അങ്ങനെ ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ട്. ഇതില് നിങ്ങൾക്ക് 17 ആണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണുന്നത് അല്ലേ? ഇതാണ് മിനിമം കേട്ടോ, നൺ ഓഫ് ദീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്ത അലൻ, ഗോകുൽ, അവർ രണ്ടുപേരും ആൻസർ പറഞ്ഞു. വേറെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ചാറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ആൻസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ദിസ് എ വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് എ പെക്യൂലിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. Then can you do this question? Again, a peculiar question. Only I have seen this question in a particular recruitment exam. Option 3. Very good. Alan Chakoyano answer ചെയ്തത്? Yes, sir. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഐഡിയ ആണ്. ഇത് കോണ്ടോർ ലൈൻ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എ കോണ്ടോർ ലൈൻ ജോയിൻസ് ലൊക്കേഷൻസ് ഹാവിംഗ് ദ സെയിം ഹൈറ്റ് അബവ് ദി സീ ലെവൽ. ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ കോണ്ടോർ പ്ലോട്ട്. കോണ്ടോർ പ്ലോട്ടിന്റെ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് ഇവിടെ ഈ കോണ്ടോർ പ്ലോട്ടിൽ കുറെ കോണ്ടോർ ലൈൻസ് കാണാം. ഈ രണ്ട് കോണ്ടോർ ലൈൻസ് തമ്മിൽ 25 മീറ്ററിന്റെ ഇന്റർവെൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഒരു കോണ്ടോർ ലൈൻ കാണാം, അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു കോണ്ടോർ ലൈൻ കാണാം. ഈ പർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടോർ ലൈൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാണ്. അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ഈ കോണ്ടോർ ലൈൻ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ 25 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ കൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു ഗ്രാഫിക്, നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാരല്ലേ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. കുറെ ഒരു കുന്നുണ്ട്, ആ കുന്നിനെങ്ങനെ തട്ട് തട്ടായി തിരിച്ച് ആണ് ആൾക്കാർ സാധാരണ കൃഷി ചെയ്യുക അല്ലെ. ഒരു ഒരു കുന്നുണ്ട്, ആ കുന്നിനെ തട്ട് തട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അതിനെക്കാട്ടിലും ഹൈറ്റിൽ കുറച്ച് റേഡിയസ് കുറവായിരിക്കും ഒരു വേറൊരു തട്ടുണ്ട്, അതിനെക്കാട്ടിലും ഹൈറ്റിൽ വേറൊരു തട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമാജിനേഷനിൽ നിങ്ങൾ ആ ടോപ്പ് വ്യൂ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇഫ് ഇൻ എ ഫ്ലഡ് വാട്ടർ ലെവൽ റൈസസ് ടു 525 മീറ്റർ, വിച്ച് ഓഫ് ദ വില്ലേജസ് ഇൻ പി ക്യു ആർ എസ് ആൻഡ് ടി ഗെറ്റ് സബ്മർജ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായി, 525 മീറ്ററിൽ വരെ വെള്ളം വന്നു. ഏതൊക്കെ വില്ലേജ് ആണ് സബ്മർജ്ഡ് ആവുക? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളായി നോക്കാം. പി എന്നുള്ള വില്ലേജ്, അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ഈ കോണ്ടോർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 575 കറസ്പോണ്ടിങ് ആവുക. കാരണം 550യെക്കാട്ടിലും ഉൾഭാഗത്ത് മുകളിലെ ഒരു തട്ടാണ് അത് അല്ലെ. അപ്പോൾ 25 മീറ്റർ അല്ലേ ഈ രണ്ട് തട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഒരു 575 മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് ഇതുള്ളത്. ഇവിടെ ഫ്ലഡ് വന്നിട്ട് 525 മീറ്റർ ആണ് അവിടെ വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പി എന്നുള്ളത് ആ ഒരു തട്ടിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ പി സബ്മർജ്ഡ് ആവില്ല, പി ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ്. ഇനി അടുത്തത് ക്യൂ നോക്കാം. ക്യൂ ഇത് അവിടെ ഉണ്ട്, ഇതാണ് ക്യൂ. അപ്പൊ ഇത് ഒരു 550 കോണ്ടോർ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്ന കോണ്ടോർ 550. ഇത് 525 ആയിരിക്കും ഈ കാണുന്ന കോണ്ടോർ. അപ്പോ ക്യൂ എന്നുള്ളത് 525-നെക്കാട്ടിലും ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ 550-യെക്കാട്ടിലും കുറവാണ്. 525 മീറ്ററിനെക്കാട്ടിലും ഹൈറ്റ് കൂടിയൊരു സ്ഥലമാണ് ക്യൂ. അപ്പൊ അതും സബ്മർജ്ഡ് ആവില്ല. ഇനി ആർ നോക്കാം. ആർ ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ആറിന്റെ അടുത്തുള്ള ഈ ഒരു കോണ്ടോർ ഇത് 475-ന്റെ കോണ്ടോർ ആണ്. ഇതാണെങ്കിൽ 500-ന്റെ കോണ്ടോർ ആണ്. അപ്പൊ ആറിന്റെ ഹൈറ്റ് 500 മീറ്ററിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണ്, പക്ഷെ 475 മീറ്ററിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ 525 മീറ്റർ വെള്ളം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആർ സബ്മർജ്ഡ് ആവും. ആർ സബ്മർജ്ഡ് ആവും. എസിന്റെ ഹൈറ്റും അതേപോലെയാണ്. 450-നും കുറവാണ് എസിന്റെ ഹൈറ്റ്. എസ് സബ്മർജ്ഡ് ആവും. ടി ഇവിടെ ഉണ്ട്, 500-നെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ്, പക്ഷെ 525 മീറ്ററിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ടിയും സബ്മർജ്ഡ് ആവും.
RST submerged out. വളരെ പെക്യൂലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു, പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു 3 വർഷം ചോദിച്ച സർക്യൂട്ടറി നോൺ സർക്യൂട്ടറി ബ്രാഞ്ചുകളുടെ ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ കണ്ട എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ സാധാരണ പൈ ഡയഗ്രം, ലൈൻ ഡയഗ്രം, ബാർ ഡയഗ്രം, ടേബിൾസ് ആണ് കാണാറുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ ആവറേജ്, പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച്, റേഷ്യോ, സം ഓഫ് സർട്ടൻ നമ്പേഴ്സ്, ഈ ഒരു കണ്ടന്റിലാണ് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ളത്. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ലാറ്ററൽ ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ സീ who is giving the answer to question number 12, the last question of the session. ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കണ്ടന്റ് ഒന്ന് പറയാനാണ്. ഒരു ഡാറ്റ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ ഉണ്ടാവും. ആ ഡയറക്ഷൻ പ്രോപ്പർലി വായിക്കുക, റെപ്രസെന്റേഷൻ ജസ്റ്റ് നോക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു ചെറിയൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് കേട്ടോ. ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ്, അത് മാത്രമേ ഇവിടെ വേണ്ടൂ. എല്ലാവർക്കും 100% ഈ ഏരിയയിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ വേണ്ടത് number of female students in civil department minus number of female students in mechanical department. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിഫറൻസ് ആണ് നിങ്ങളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഫീമെയിൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം, മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഫീമെയിൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും മെയിൽ ടു ഫീമെയിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഓപ്ഷൻ 2. 5. ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും മെയിൽ ടു ഫീമെയിൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ റേഷ്യോ 5:4 ആണ്. ഇവിടെ ക്ലൂ ഇതാണ്, there are 40 males in electrical engineering. അപ്പോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗില് 40 മെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഫീമെയിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. മെയിൽ ടു ഫീമെയിൽ റേഷ്യോ അവിടെ 5:4 ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടലിനെ 9 പാർട്സ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ 5 പാർട്സ് ആയിരിക്കും മെയിലായിട്ട് വരിക. അതാണല്ലോ റേഷ്യോന്റെ ഐഡിയ. അപ്പൊ ഒരു ടോട്ടൽ ഉണ്ട്, ടോട്ടൽ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിന്റെ 5/9 ആയിരിക്കും 40. ഇതാണ് മെയിൽ നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കലിലെ ടോട്ടൽ ഇതൊന്ന് ലഭിക്കും. 40 into 9 divided by 5. 40 8 times 72 ആണ് ഇലക്ട്രിക്കലിലെ ടോട്ടൽ. സോ 20% is corresponding to 72. 20% is corresponding to a value 72. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഐഡിയ. Then female civil is 30%, mechanical is 10%. അപ്പോൾ സിവിലിന്റെ ടോട്ടൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പറയാം. കാരണം 20% ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 72. അപ്പോൾ 1% വിൽ ബി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 72/20. സിവിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജാ?
30% ആണ് അല്ലേ? സോ ദിസ് വാല്യൂ വിൽ ബി 72/20 into 30. This value will be 72/20 into 30. മെക്കാനിക്കലിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 72/20 into 10. ഇതാണ് മെക്കാനിക്കലിലെ ടോട്ടൽ. നമുക്ക് ഫീമെയിൽ അല്ലേ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് ഇൻ സിവിൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിവിലിന്റെ ടോട്ടൽ ഞാൻ ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ വിശദമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ. ഇതാണ് സിവിലിലെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ. ഇതിനെ ഫീമെയിൽസിന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് 4/9 ആണ്. ആ ടോട്ടലിനെ 5/9 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മെയിലിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക. 4/9 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫീമെയിലിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക. ഇതാണ് ഇതിലൊരു വാല്യൂ. അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ? ആ വാല്യൂ ഇതിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം. നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 72/20 into 10 into 4/9. നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ 32 കിട്ടും കേട്ടോ. ഞാൻ അത്രയും വിശദമായി ചെയ്തത് പല ടൈപ്പ് ആൾക്കാരും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ, പല വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർക്കത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പർപ്പസ് കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരു ഏരിയ ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്നുള്ള ഏരിയയിൽ സാധാരണ നിങ്ങളുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റുകളിൽ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാണാറുള്ളത്. അത് സാധാരണ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫിഗറിനെ ബേസ് ആക്കിയിട്ടുള്ള 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാണാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എബിലിറ്റിയിലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറിയാണ് ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് നിങ്ങൾ എല്ലാ ടൈപ്പും കണ്ടു. അതിൽ ഒരു ടൈപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ പൈ ഡയഗ്രാം എന്നുള്ള ഒരു ടൈപ്പ്. ഒരു പൈ ഡയഗ്രാം തന്ന് അതിനെ ബേസ് ആക്കിയിട്ടുള്ള 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ, 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ, 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പിന്നെ കണ്ടത് ലൈൻ ഡയഗ്രാം ആണ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ആക്കിയിട്ട് 2, 3, 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ വരാറുണ്ട്. വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാർ ഡയഗ്രാം ആണ്. ആ ഡാറ്റേനെ പല രീതിയിലും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം, അതിനെ കറക്റ്റ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക, അവിടെ പറയുന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. സാധാരണ ആ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കലോ, ഒരു റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കലോ, ഒരു സം കണ്ടുപിടിക്കലോ, ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കലോ ആണ് സാധാരണ നിങ്ങളുടെ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു ടേബിളിനെ ബേസ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു പൈ ഡയഗ്രാം, ഒരു ലൈൻ ഡയഗ്രാം, ബാർ ഡയഗ്രാം ഓർ ഡാറ്റ ഗിവൺ ഇൻ ഫോം ഓഫ് എ ടേബിൾ, ഈ ഏരിയ എന്നാണ് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. Okay, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.